वासुदेव वासुदेव हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डम् आर्षविज्ञानभास्करम् सदाचारप्रवक्तारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूर्तित्वे परिकल्पितस्य सिद्धृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च जतां भर्तामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभूश्चानेकदा यः श्रुतौ वाचं नः सददात्मनेकः किरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। वासुदेव, good morning to everyone. Доброе утро всем. Dobra Utra. So again, Master has given an opportunity to share some more ideas about astrology with you. И мастер нам дает еще одну возможность поделиться некоторыми идеями астрологии с вами. So in the previous class, what Vamsi is teaching? Он спрашивает, что вам давал нам на прошлом занятии астрологии. Я сам, наверное, отвечу, да? About houses, signs, and opposition quality of some planets like uh, Jupiter, Saturn, Mars, and Oh, Mars and Saturn, Venus and and Jupiter. Harusha. So in the previous year, in the last year, we have discussed about some basics of medical astrology. И на прошлом занятии мы с вами говорили о об основах медицинской астрологии. Okay. Or shall we continue that? Yes. Можем продолжить, да, это? Yes. Because you have basic ideas about zodiac signs and their qualities and their differentiations about houses and planets. Потому что у вас уже есть основные понимания домов и знаков, и вы можете как бы их понимать. So when we are learning the healing sciences and practicing healing sciences, И когда вы практикуете науку целительства, so we must have basics of medical astrology, basic knowledge. и для этого используются основные знания медицинской астрологии. So it will helps to serve more better. Это поможет вам служить лучше. So for a human being is a product of three main parts, you know. Для человечества есть основные три части. That is called body, mind, and soul. Это ум, душа и тело. So to enjoy good health, one needs to be aware of these three elements. И для того, чтобы иметь хорошее здоровье, нужно быть осознанным в этих трех частях. So as per astrology, И в астрологии the physical body is represented by the ascendant of the birth chart, you know.
И вы уже знаете, что в астрологии физическое тело показано асцендентом, and the mind by the moon, а ум Луной, and the soul by the sun. а душа Солнцем. So already in the previous classes, Vamsi also told about these things, I И think. на прошлом занятии, я думаю, что вам все это вам дал. Yes. So therefore, we can conclude that the ascendant lord, the moon, and sun in a chart А, Мы можем сделать исключение, что Луна и Солнце в карте гороскопа, and we decide broadly the health of a person. а, по значению Луны и Солнца гороскопа мы можем определить а, здоровье человека в целом. So when there is imbalance of harmony among these three, Если мы обнаружим дисбаланс этих трех, асцендента Солнца и Луны, then diseases sets in our body. мы сможем увидеть болезни в нашем теле. Above all, the strength and the auspiciousness of the sun in a chart И благоприятное значение Солнца в гороскопе is the greatest asset as far as physical health is concerned. – это хороший показатель здоровья. The sun is the health giver. Солнце – это то, что дает здоровье. In the Sanskrit, Arogyam Bhaskara Adichet, they call. Он привел цитату в санскрите, как это называется. Arogyam means health. Арогьям – это значит здоровье, So Bhaskara means sun. Бхаскарам значит солнце. So giver, health giver is sun. Да. Ну, даватель здоровья – это солнце. So in our horoscope, И в нашем гороскопе the favorable ascendant lord показатель асцендента. You know about the ascendant. Все же знают, да, что такое асцендент? La. And the sun, the ascendant lord and the sun gives self-confidence, И солнце, и асцендент дают уверенность в себе, self-reliance, самореализацию and recuperative powers. и силу кооперации, And healing powers. и силу целительства. And all these are very essential for perfect sparkling health. И все это показатель идеального здоровья. So then follows the rule of the mind. И если следовать правилам ума, So mind means moon. Луна значит ум. In the horoscope, when there is an affliction-free and strong moon, Если в гороскопе сильная и хорошо влияющая Луна, so we can ensure that a right mental balance будьте уверены, что будет хороший баланс, правильный баланс ума. in order to remain happy even adverse conditions. И будут счастливые склонности. Please repeat. So when we find strong moon in our horoscope, it gives
right mental balance in order to remain happy even in adverse conditions. Also, they will have good mind. Ну, хорошая, ну, хорошо сбалансированная сильная луна дает счастливые склонности и здоровье. So, when a strong and balanced mind И если у вас будет сильный, хорошо сбалансированный ум, and also helps you recover fast from illness. м, и это вам дает возможность быстро поправиться от болезни. You know itself that the word disease means disease. Disease means disease. Ну, вот он привел такое, что на английском this is, So when we are in very ease, then we will be very healthy. болезнь это отсутствие легкости. И если есть отсутствие, и если есть присутствует легкость, значит это здоровье. So the moon is more important in the medical astrology. Да, ты сказал. In the horoscope, the moon can decide which type of uh, ill health he will be, and the causation of the ill health also decided depends upon the moon position. И по положению Луны можно определить состояние здоровья. So health, which means Здоровье это one when is at peace with the self and the environment. то, как мы сохраняем творение в нашем окружении. And that is a state of true health. И это уровень хорошего здоровья. In the absolute sense, having perfect health is very rare in these days. Having absolute perfect health is very rare И очень редко можно встретить полностью хорошее здоровье. because as long as we are governed by desires, И до тех пор, пока потому что нами руководят желания. we can never be fully satisfied and healthy. И маловероятно, что мы будем удовлетворены и здоровы. Only a self realized person И только самореализованный человек, who has risen above the physical desires and mental turmoil кто преодолел желание so they can be called a truly healthy person. и умственный, кто преодолел умственный беспорядок и желания, будет иметь хорошее здоровье. Our great ancient rishis, masters, И великие риши и мастера propounded the Indian system of medicine called Ayurveda. придумали медицинскую систему под названием Аюрведа. So Ayurveda also one of the parts of Vedas. И это одна из частей Веды. So they were not just ordinary people. Это не простые люди, But spiritually very knowledgeable individuals но very knowledgeable individuals, our ancient masters, rishis. очень мудрые, знающие мастера. So, who could see the aura and had an depth knowledge of astrology? Те, кто видит ауру и знает и мастера в астрологии.
So they knew that each individual is genetically different. Yeah. Each individual is genetically different. И люди генетически все разные. And they had a unique constitution, И каждая институция уникальна. physical constitution and nature. Природа и конституция, они индивидуальны для каждого. So therefore, they recommended casting a birth chart of the person И по рекомендации, calculating при калькуляции, при составлении гороскопа to analyze and locate the cause of disease. можно обнаружить местоположение болезни. And then suggesting a cure. И вот мудрецы, они советовали исследовать натальную карту человека для того, чтобы обнаружить болезнь и то, как ее можно вылечить. So the astrological information Астрологическая информация was used along with this knowledge of a person's использовалась вместе с сознанием человека. so identify the doshas. Doshas means afflictions. И определение дош и So there is a strong relation between the horoscope and the Ayurveda and the homeopathy. дош вот, это нарушающий момент в организме. So, И есть очень большая связь между астрологией, гомеопатией и аюрведой. so depends upon the planetary position. И в соответствии с планетарными позициями We can find мы можем обнаружить the attitude, the mentality, состояние ума, the basic instincts. What is his nature? природу человека базово. So when we study homeopathy, we take the totality of symptoms. Когда мы изучаем гомеопатию, мы собираем комплекс всех симптомов. So sometimes when we taking the case sheet, the patient will hide some his feelings and emotions and they suppress their emotions. И когда мы делаем кейс, мы собираем информацию с пациента о всех его эмоциях, чувствах, желаниях, но он может что-то скрыть. So in such cases, if we find their horoscope and we can read all those things about his mind, his attitude, and his depression, suppressions, and desires and instincts. И изучая гороскоп, мы можем обнаружить все эти вещи, которые он скрыл, его скрытые желания, эмоции, состояние ума. So if we can study these three subjects together, especially astrology, medical astrology, and homeopathy, and little bit Ayurveda, we can know more about ourselves and we can serve people more efficiently. Если мы будем изучать все это в комплексе, гомеопатию, аюрведу,
ну, немного аюрведы или астрологию, то мы сможем помогать людям. So astrologically speaking, И астрология говорит, the ascendant and its lord are the most important factors правительство студента– это более важный фактор for determining one's health in general. э, основной показатель э, конституции здоровья. Thereafter comes the functions of the sun and moon. И влияние Солнца и Луны. Sun and moon. Солнце и Луны. So the moon is as important as the ascendant. И Луна, она также важна, как и больше важна, чем асцендент. И также важна. Because of its special consideration in astrology. Потому что на консультации по астрологии, Because the moon being the karaka and karaka means significator for mind. астрология она является каркой или основным показателем по астрологии. And plays a crucial and decisive role in the mental state of a person. И она, We, будет, we can decide through moon. и она будет основным показателем ума в астрологии. Self-confidence, Уверенность, self-confidence, уверенность в себе, equanimity, tranquility, удовлетворение and positive outlook и хорошее видение, позитивное отношение к so жизни. play an important role in not only keeping one relaxed and free from undue worries, Возможность отходить своих, от своих переживаний и возможность приходить к умиротворению. but these also help to enjoy good health. Но это также дает возможность наслаждаться хорошим здоровьем. If you suffer from some disease due to essential conditions of lifestyle, И если у вас будет какая-то болезнь в соответствии с вашим стилем жизни, then you need a strong and positive mental outlook. то вам необходимо сильное и позитивное мышление. And equanimity in order to progress in life in spite of the diseased condition. И невозмутимость состояния здоровья. So then we'll get a doubt. И тогда мы сможем What is health? точно понять, что такое здоровье. And go a bit deeper to find the answer. И понять, Bit deeper to find the answer for that question. глубже ответ на этот вопрос. We realize that we do not exist just on the physical plane, Мы поймем, что это не находится только на физическом плане, but we have a complex personality и комплекс личности, which touches the mental as well as spiritual planes also. у нас сложная структура тела, и она не ограничена только физическим планом. So the knowledge helps us redefine health as a sort of
integration of body, mind, and soul. Вот он говорит о том, что есть астрология нам поможет поставить эти разграничения между, объединить знания о уме, душе и теле. So, keeping in mind the fact that we live in a society and cannot exist without the aid of others. И мы должны иметь тот факт, что мы члены общества и неотделимы от него. So, when we broaden the horizons of the above views, our health means physical health, emotional health, intellectual health, Есть spirit, наше здоровье, это оно может быть эмоциональным здоровьем, и Совокупность физического здоровья, эмоционального, психического и духовного. наше здоровье – это совокупность эмоционального, психического и духовного здоровья. So these all are aspects will influence on our health. Those are physical, emotional, И, intellectual, и все это влияет на наше здоровье физическое, ментальное, интеллектуальное, spiritual, духовное. and depends upon our occupational, И our profession, влияет на нашу профессию and social. и социальные отношения. So these 6 aspects Есть 6 аспектов, а please repeat again. and take care of these in our daily life. Как бы, please repeat this 6 aspect again. Again, number 1, physical. Первое – это физический, Number 2, emotional. второе – это эмоциональный, Number 3, intellectual. номер 3 – интеллектуальный, Number 4, spiritual. номер 4 – духовный, 5 is occupational. Occupation means profession. и пятое – это наша профессия или профессиональная работа, And 6th one is social. и шестое – это самореализация. Surrounded society. А пятое – это самореализация. И шестое – это наша реализация в обществе. So if we consider all the above mentioned 6 aspects, И если мы проанализируем все эти 6 аспектов and take care of these in our daily life, и будем учитывать их в нашей повседневной жизни, then we can make sure that we enjoy health and wellness in the true sense. и тогда мы можем быть уверены, что мы наслаждаемся хорошим здоровьем. So now we describe all these 6 things. First one is physical. Сейчас мы рассмотрим подробнее все эти 6. Первое – это физический. So our physical body needs a good supply of minerals, vitamins, fats, Для физического нам требуется для поддержания физического тела нам требуются витамины, carbohydrates, and proteins. белки, углеводы и жиры. In the form of a balanced daily diet, И ежедневное поддержание диеты и правильного питания, which includes vegetables, fruits, pulses, что включает в себя фрукты, овощи, бобовые, fruits, pulses, wheat, мука,
water, Да, fruit juices. фруктовые. So in addition to a balanced our physical body needs, И для поддержания баланса физического тела, необходимости физического тела, so body needs regular exercise also as well. требуется упражнения ежедневно, регулярно, физические. So while we are talking about the physical, Почему мы говорим о физическом? there are two more important items Есть два важных значения, which need our attention. которые поддерживают наше внимание. The first of these is sleep. Это первое, это сон. So a good sound sleep is very important for all of us. Хороший сон очень важен для всех нас. So sleeping habits influences our physical, mental as well as spiritual development. И хороший сон оказывает влияние на наше физическое и на развитие физического и ментального состояния, поддержание хорошего ментального физического состояния. So lack of sleep or disturbed sleep can make one irritable and also vulnerable to disease. И чрезмерный или плохой сон, он может развить болезнь. So we can find in the horoscope how the person's sleep will be. И по гороскопу мы можем увидеть, как человек спит. Yeah, it depends upon the 12th house. В соответствии с 12-м домом So you can find the state of sleep. вы можете увидеть уровень сна. So the second important factor is И, avoiding constipation. и второй уровень это связан Constipation. запор. Regular the bowel clearance, the stomach clearance. Дневное очищение кишечника. The regular stomach clearance is a must to be healthy and fit. Это один из важных показателей здоровья, хорошего здоровья. You know, constipation makes one giddy, lethargic, dull. Ну, вы знаете, что плохой стул или запор, он порождает различные аллергии, еще несколько слов. And it leads to various diseases. И, в общем, это, запор становится причиной многих болезней. So in your horoscope, birth chart, И в вашем гороскопе, натальной карте, analyze the condition of the ascendant анализируйте положение асцендента and its lord, и его правителя, the sun and the moon. и Луны и Солнца. Try to boost up their strength. If any one of these is weak, Попытайтесь обнаружить их силу, и которые из них слабые. if these are under afflictions, И их влияние, if the ascendant lord, sun or moon are in the afflictions,
и состояние Солнца, показания Солнца и Луны, и влияния. So then follow the remedial measures. И по этим значениям определите, что следует исправить. So in this Vedic astrology, in the medical astrology, not only for to decide or diagnose the patient's diseases or his health condition, but also they gave good remedial measures also to overcome it. Подытожил, что хороший Солнца Луны, он не только сможет определить состояние, но также найти то, как можно регулировать и поддерживать в хорошем состоянии эти аспекты. And second one is physical, emotional. И второе, самое So the emotional side of our personality эмоциональное состояние can overshadow other aspects as it carries a strong influence on our health. прямое влияние на наше физическое здоровье. First of all, try to analyze your emotional character. И в первую очередь постарайтесь анализировать ваши эмоциональные характеры. Discover your emotional secrets. You are the best judge of your own emotional nature and requirements. Ваши потребности и эмоциональную природу. So this can help you keep yourself in an emotionally balanced state of mind. И это поможет вам найти баланс в вашем уме и здоровье. Remember that irritation and impulsements to a certain degree exist in nearly everyone's life. Irritation Раздражение and impulsiveness. и импульсивность So we can find in every man вы можете обнаружить в каждом человеке. in some level of degree. Ну, в разных степенях тяжести. So take things by not just habitually, То есть не давайте, чтобы это было привычкой вашей. reacting to situations, Реагировать на разные ситуации, but rather acting intelligently and wisely но постарайтесь отвечать на эти вещи эмоционально и не эмоционально, а интеллектуально и мудро. so that you keep a balanced outlook. И тогда вы сможете обнаружить баланс. If you find it difficult to achieve emotional balance, И если вы заметите, что вам сложно поддерживать эмоциональный баланс, then you get your birth chart analyzed and find out the reasons and effective cure. тогда вы сможете найти правильный метод для того, чтобы изучить болезни и поддерживать. So if you want to find these emotional situations in your horoscope, you have to check Moon and Venus. Если вы найдете симптомы таких состояний, то вам нужно проверить в гороскопе состояние Луны и Венеры. These are main the planets which are related to our emotional behavior. И это эмоциональные моменты, и это показатель будет то, как вы эмоционально реагируете. Ваше эмоциональное поведение. And third one is intellectual.
Which one? Intellectual. Third one. It's intellectual. Above the 6. Третий sheet. This implies using one's intellect to or brain in one's activities and interaction with others. So, Our intellectual наш интеллект, system, intellectual state of mind, актуальное состояние ума, so it influences our activities and interaction with others. наше интеллектуальное состояние в отношениях с другими. So each one of us has a different level of intellectual development. Каждый из нас имеет различный уровень интеллекта. And also, not everyone is engaged in intellectual pursuits. Not everyone is engaged in intellectual pursuits. So everyone has their own intellectual ability, У каждого есть определенные интеллектуальные возможности, but not everyone they could not apply those intellectual levels in the regular daily life. но мы не используем эти возможности в нашей повседневной жизни. Each one of us has a different level of intellectual development. И у каждого из нас разный уровень интеллектуального развития. So using your intellect in your day-to-day activities, И использование вашего интеллекта в повседневной активности, жизненной активности. so because if I tell something, you may believe or not believe because of your intelligence. И если я вам что-то скажу, то у вас будет выбор, поверить в это или не поверить, потому что And you analyze with your ability of intellectual sense, проанализируйте ваш интеллект, and then you can come to one conclusion. и тогда вы придете к какому-то выводу. So following things with blind faith is not good. И Blind faith. это, ну, типа подделка, что ли, будет. Ну, So life is to be lived intelligently, irrespective of your station in life. So in the horoscope, Mercury is the significator of и intellect. в гороскопе Меркурий показатель интеллекта. So it is quite delicate in the sense that it becomes malefic. И он показатель интеллекта. If it comes under conjunct influence by malefic planet. И Because Mercury is conjuncted or joined with Saturn, his intellectual sense will be in the negative side. И по показателям Меркурия мы можем определить состояние здоровья. То есть, допустим, соединение с Сатурном, If Mercury joined with Mars, his intelligence will be very aggressive. this is about Saturn and Mercury. Yes, before that Saturn is very, very bad. He'll be cunning, Сатурн это плохая планета и создает, нарушает спокойствие. if conjuncted with Mars,
Если он находится в соединении с Марсом, he will be more aggressive. он будет более агрессивным. If conjuncted with moon, Если будет в соединении с Луной, his intelligence will be more commercial. он будет более коммерческим. If conjuncted with Venus, Если будет в соединении с Венерой, he will be more artistic, polite. более артистичным. So because Mercury himself, Mercury will not have his own sense. Меркурий, он не имеет своих личных чувств. That's why if Mercury joined with Jupiter, Поэтому, если Меркурий будет соединен в отношениях с Юпитером, he'll be very religious, pious, он будет религиозным, поэтичным, good advisor. хорошим советчиком. So when we study horoscope, we have to check all these things: his physical condition, his mental condition, his intellectual condition. Если мы будем изучать гороскоп, мы должны учитывать все эти факторы: физическое состояние, ментальное состояние, эмоциональное состояние. So we have to check all these things. And next one is how it will be, and we will study more and more in the later sessions. Just I am giving just introduction. То есть мы сейчас просто обсудили то, что, основные моменты, и на следующем занятии мы будем изучать более детально. So next one is, fourth one is spiritual. Четвертое – это духовное. So our spiritual personality is the real core of our being around. So our spiritual personality is the real strength of our being, of us. Our spiritual strength. И духовное – это наша духовная сила. Our physical level of existence revolves from the life to life. Это то, что воплощает, приходит в физическое тело от жизни к жизни. Unless we devote some time and energy daily for understanding our basic spiritual nature and needs, До тех пор, пока мы поймем нашу духовную природу и наши потребности, we fail to see things in perspective, in the broad way. We fail to see things in the broad way. Unless we devote some time and energy daily for understanding our basic spiritual nature and needs, we have to devote some time for meditation, for rituals in the everyday life, and study good books, holy books. то есть приступить. Uh, we have to devote some time and energy daily for understanding our basic spiritual nature. Нам необходимо посвящать время жизнь, энергию пониманию нашей базовой духовной, основы духовной природы.
And we also fail to understand the real nature of things and the plan of God and our own destiny. И нам нужно научиться понимать природу истинных вещей, нашу судьбу и план, божественный план в отношении нашей судьбы. So, in the horoscope, the Sun and Jupiter are to be taken care of for all round spiritual development. И показания Юпитера, Jupiter and Sun, Sun. и показания Юпитера и Солнца в гороскопе, оно дает информацию о нашем всестороннем развитии в нашем духовном плане. The Sun represents the soul, Солнце — показатель души, which is the very core of our personality. то, что показывает нашу личность. And the Jupiter governs wisdom, Юпитер — показатель мудрости, spiritual development, духовного развития and religious bent of mind. и состояние отношения к религии. When in the horoscope the Sun and Jupiter are very strong, И когда в гороскопе Юпитер и Солнце очень сильное, so we can find that personality, that person is the most a spiritual elevated soul. и мы можем обнаружить, что эта личность будет сильно духовно развита и устремленной. If he placed in the good environment, И если он будет находиться в хорошем окружении, so he will have broad mind, у него будет хороший ум, he can understand things very well, он будет понимать вещи лучше, so he will do good service, он будет делать хорошее служение, and he will have good immunity also. и у него будет хороший иммунитет. So in the horoscope we can find the placement of this Jupiter and Sun, and then we can come to a conclusion of the spiritual progress of that soul. И по положению Юпитера и Солнца в гороскопе и других планет мы сможем прийти к выводу о духовном развитии. And next one, fifth one is occupational, profession. И пятый — это профессия. So each one of us is engaged in some occupation or profession. Каждый из нас, please repeat. In the daily life, each one of us is engaged with some profession. И в нашей повседневной жизни кто-то занят какой-либо профессией. Job, business, service. Будто работа, бизнес, служение. Because we need some profession to fulfill our monetary financial requirements. Потому что нам необходима какая-то профессия для поддержания нашей жизни, наших финансовых потребностей. But selecting a job or occupation, depending upon our education, our natural gifts, skills and talents. Но выбор нашей профессии будет зависеть от нашего образования, наших природных умений и навыков. Because each one is different,
each one is born for a different profession, for do some work. Потому что каждый из нас был рожден для различных профессий и различных видов деятельности, работы. Not all are born for software engineers. Все из нас были рождены программистами. Но это шутка такая, потому что в Индии третий работает программист. So that's why our profession gives us more satisfaction and a meaningful lifestyle. Поэтому наша профессия, она дает нам удовлетворение и наш образ жизни. So depends on our profession, also our health depends. И поэтому наша профессия будет тоже показателем нашего здоровья. Nowadays, the modern youth, they are doing day and night jobs. И сейчас можно заметить, что молодежь работает по ночам. They are not taking proper rest, sleep, И and food. И они не принимают вовремя еду и не спят нужное количество времени, So because of lifestyle, потому что такой вот образ жизни. because of emotional imbalances, Потому что эмоциональный дисбаланс. so our health is getting more damaged. И поэтому здоровье больше разрушается. So that's why, according to our horoscope, we can choose our own profession for what we have take this birth, for which profession we are suitable. Then we can find in the horoscope. If we take a proper decision about our profession, then our health will be in the smooth way. Вот поэтому, как бы, согласно нашему гороскопу, мы можем определить свою профессию, исходя из состояния гороскопа, к какой профессии мы подходим больше всего. И мы можем в соответствии с этим делать правильное решение в выборе профессии, и тогда наше здоровье будет в порядке. Если коротко, то по гороскопу мы можем определить нашу профессию, следовать этому, тогда наше здоровье будет в порядке. Try to boost the planet controlling your occupational work. Please repeat. Try to boost the planet controlling your occupational work. So try to find what is your profession according to your horoscope. Пытайтесь определить и следовать тому, какая работа более благоприятна в соответствии с вашим гороскопом. To find this, you have your birth chart is needed for determining the significators of your profession. То есть старайтесь определить в вашем гороскопе, какая планета является основным показанием вашей профессии. Because if you are a very more sensitive and pious man, you are not eligible for in the police or in the military. Если вы будете очень чувствительным человеком, вы не сможете служить в полиции или в армии. If you are very harsh and rough, you are not eligible to teach. More action. More harsh, aggressive, Если, and rough. Если вы будете очень агрессивным, то вы не сможете преподавать. So if you don't have any love and compassion, you are not eligible for to do practice in the medicine.
Если у вас не будет любви и сострадания, то вы не сможете практиковать медицину. So when you are in the opposite tendencies in your profession, then you will get more ill health. И если вы не будете следовать своей профессии, то тогда вы почувствуете нарушение своего здоровья. So in the previous class, I think Vamsi also told about in the Aries signs will have more nervous energy. Their nervous system is very strong. Aries? Aries signs, fiery sign, earthy sign, airy sign, and watery sign. You have these 4 classifications. Yeah, but I not understand. So Aries have more aggressive or Aries signs, Gemini, Libra, and Aquarius. These zodiac signs, persons will have more nervous systems energy, strength, nervous strength. рассказывают про то, что источник знаки и огненные знаки, они имеют сильную нервную систему. Please repeat again. You know the 4 classifications: fiery signs, earthy signs, airy sign, and watery sign. You know? Yeah, you know. So airy signs, what are they? Gemini, Libra, and Aquarius. These are airy triangle. Да, он, значит, сейчас рассказывает про воздушные знаки. То есть мы все помним, да, какие воздушные знаки там были. So these airy signs people whose sun, moon, and ascendant placed in the airy sign, И те люди, у которых находится асцендент или Солнце, или Луна в этих воздушных знаках, they will have more nervous strength. Они имеют больше Their nervous system is very strong. У них очень сильная нервная система. They can do work day and night. Они могут делать ночную работу. So with less sleep and less rest, they can do more work without exhaustion. Делать больше работы без необходимости большого количества сна и отдыха. So that's why we have to check their profession according to their horoscope. Поэтому нам нужно сверять свою профессию с гороскопом. So after this, there is a social influence. И после этого идет наше социальное влияние. Because of the surroundings, because of the environment, because of the political situations, our mind, body will react. Потому что все эти факторы, как политическая ситуация, наше ближайшее окружение, оно все оказывает на нас определенное влияние, и мы реагируем в соответствии с этим. The great person Aristotle, he said that man is a social animal. И один известный Аристотель сказал, что мы все социальные животные. Man is a social animal because living at the selfish level does not give dynamism to our personality. Потому что жизнь на жизнь The selfish level living does not give dynamism to our personality.
Жизнь как бы на эгоистичном уровне не даст подвижности нашей личности. Не придаст динамизма нашей личности. Нет, да. Не даст. Ну, то есть, как бы, жизнь на эгоистичности, она как бы, ну, закроется, да, развитие нас. So caring for others Забота о других and maintaining long-term relations, maintaining long-time relations и поддержание стабильных долгих отношений within and outside of the family, то есть отдаленность от семьи. so this gives us social wellness and purposeful existence. Поддержание семейных отношений и поддержание долгих дружеских связей дает нам. So in the birth chart, the third house is mainly responsible for our social relations and contacts. Дает нам возможность поддержания хороших социальных отношений. И показатель этого третий дом гороскопа. If in their horoscope, anybody's horoscope, Saturn is in the placed in the third house, he'll have very less relations and bad relations with society Если and family. у кого-то Сатурн находится в третьем доме гороскопа, у него будут плохие отношения в семье и в окружении, и в обществе. If Mars is there, И если very aggressive relations and very short-term relations will be there. очень агрессивные отношения и короткие. If Jupiter or Venus are there, Если Юпитер или Венера там, they will have good relations forever. они будут всегда иметь хорошие отношения. So the ascendant is for signifies yourself. The second house signifies your voice. И если первый дом показатель вашей личности, второй дом показатель голоса. If your second house is very well, then your relations, third house will be very good. Если ваш второй дом в хорошем положении, то тогда и третий дом тоже будет неплохой. Because your voice, your speech, and your way of talking is good to everybody, then everybody will give their support and their relation to you with you is very well. Дом даст вам хороший голос, правильную речь, и поэтому отношения с окружающими тоже будут приятны. So how he will be with the society, we can find in the third house. The third house significator planet is Mercury. Because what is the third house in the zodiac sign? И какой третий знак зодиака был вопрос? Gemini. Меня. So Mercury is the lord for Gemini. И Меркурий управитель близнецов. So depends upon these 6 things, our health will be, we can check what is the state of our health. И по этим показаниям шести определений, которые мы привели выше, мы можем определить наше физическое здоровье.
So some more information in the next class tomorrow we will discuss. Больше информации мы сможем обсудить завтра, в завтрашнем классе. So when we want to study this medical astrology, we have to remember the zodiac signs and the classification of signs and the houses and their qualities, the basics, those all these things we have to always remember in our mind. Для правильного анализа гороскопа мы должны помнить о значениях зодиака, домов. Все это нужно помнить и учитывать для гороскопа. И понимание. Vasudeva. 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 వాసుదేవ్ అండి. Vasudeva.